Once, I gave the book Who Am I? To a devotee. After a few days, I asked his opinion on the book. The devotee replied, "It resembles idli without sambar. Though initially, Who Am I? May seem very dry, one should read it repeatedly till they digest it." Who Am I? Represents the text that has emerged from Bhagavan's direct experience without reference to any scriptures. A quote from Sadhguru Sri Nanagaru's speech. It is a universal fact that I always exist. I certainly cannot doubt my existence in the waking state. I approve of my existence, even in my dreams. I do exist even in deep sleep, for if I really don't exist, I cannot return to the waking state. Moreover, I sometimes say, I have slept peacefully, which depicts my awareness of existence even in deep sleep. In the waking state, I recognize a world of forms of which I identify myself with one. I am neither the physical body nor the mind. They must exist even in deep sleep if I were either of them. But both the body and mind vanish in the deep sleep. Moreover, it has also been scientifically proven that dreams are of very short duration. Hence, I don't know where I exist in deep sleep. But I do exist. If I were a body, even a dead body must be able to speak. Whenever I refer to the mind, I say, my mind, which implies that the mind belongs to me, and I am not the mind. Hence, the question, who am I? The Upanishads say, "Thou art that," which means that there is nothing like I, or you, or we, but only one real self, which is eternal love, eternal peace, egoless, and immortal. Knowledge, existence, and bliss are the attributes of the self. The world exists only after we exist. We approve of the world's existence because we can see it. Hence, the world is a thought, which is nothing but the mind. Mind is a bundle of thoughts that arise to the first thought called ego. The self cannot be experienced without the complete destruction of the ego. Man undergoes all sufferings only due to his wrong identification with body or mind. Everyone in this world is striving for happiness, the very nature of self. We do have a glimpse of self every day. When we are about to wake up from sleep, unconsciousness first exists, then comes the light of consciousness, and after that comes the I thought, with which the world consciousness floods. We should do self-enquiry and find out the source of the ego. The ego is a tiny projection of the self and ultimately has to reach its source. Only after attaining self-realization do we recognize that the ego has been the cause of suffering, and that the ego has been the sufferer. Where the riotous rest and are lulled into soft slumber, where speech conceals into silence and thought flows into its fountainhead, where this gigantic ego drops to a point, vanishes and lo emerges as the Infinite One, where the atom and the universe, the soul, and the over-soul, unite in one eternal luminous being, there, O Self of Self, let me awake. ನೀನನು ಸತ್ಯ
సత్యం నీవే రమణ నేనను సత్యం నీవే రమణ నేనను సత్యం నీవే రమణ జ్ఞానము పొందగ మనసు వెదికితే సుజ్ఞానము పొందగ మనసు వెదికితే నేనను సత్యం రమణ నేనెవరన్నది విచారించునప్పుడే నాలో నిండెవు జ్ఞానేశ్వర నేనెవరన్నది విచారించునప్పుడే నాలో నిండెవు జ్ఞానేశ్వర నేనను సత్యం నీవే రమణ జ్ఞానము పొందగ మనసు వెదికితే సుజ్ఞానము పొందగ మనసు వెదికితే నేనను సత్యం రమణ దయతో నన్ను బ్రోచెడి గురుడా నీవే గతి వేరెవరున్నారు దయతో నన్ను బ్రోచెడి గురుడా నీవే గతి వేరెవరున్నారు అరుణాచల జ్యోతి రమణేశ నీదయతో నీదాసుడనైతిని అరుణాచల జ్యోతి రమణేశ నీదయతో నీదాసుడనైతిని నేనను సత్యం నీవే రమణ జ్ఞానము పొందగ మనసు వెదికితే సుజ్ఞానము పొందగ మనసు వెదికితే నేనను సత్యం రమణ మనసే లేని సద్గతి సాధ్యమా స్వామి అది కాని పని మనసే లేని సద్గతి సాధ్యమా స్వామి అది కాని పని నిత్యము వేడెద నా మొర వినుమా సద్గతినే రమణ సాధించేద నిత్యము వేడెద నా మొర వినుమా సద్గతినే రమణ సాధించేద నేనను సత్యం నీవే రమణ జ్ఞానము పొందగ మనసు వెదికితే సుజ్ఞానము పొందగ మనసు వెదికితే నేనను సత్యం